algomen an Royal Island dehasake golwani sore algomen annaki rajyage nispatun emme fehiyar resort baane den algomen ama abadus visnu hori environment friendly resort akabu timawetta rahumatteri otaka mul resort horiyaka battangura fa ayegetto egotum balayir furatamainom me kuni nattalam kanta wara rangala horiya wattarige kuni plastic dalu adi එහෙන් හොරියා බාගත බස් වකින් segregate කොරවිකින් අලගොන් මබදු මිකකන්දත කොරියම් ගෙන්දනි අදි ඒකිතොර අලගොන් මෙන් මේ ගෙස්ට් උන්න මිදෙෆෙන් ඒ අලගොන් මෙන් ෆවරිට ම අලගොන් මෙන් අමිල්ලේ උපද්දා ෆෙන රොයල් වෝටයි ගෙස්ට් මරබඩ බදාගෙන් අලගොන් මෙන් ෆවරිට කම බණ විදාන බයි ෆහ අලගොන් මෙන් ගේ ස්පාක්ලින් වෝටයි බයි ගෙස්ට් උන්න ආමොක එමිහුන්ගේ එමිහුන්ගේ ගාමුක බේණු පුරා ෆෙනවර කමුදාකම් වේ එමි අලගොන් මෙන් ලිබේ වරබඩ අචීව්මන්ට් ඒ ඒකේතොර අලගොන්මෙන් අබදස් බලමුන්දී ඒ ප්‍රාජ්‍යක ෆැෂනිස්තුර රිසෝට් එකකී එන්වයරන්මන්ට් ගේ කන්දක වර බොඩ ඉනිෂියේට් නගායෙන් ඒකන්දත ඒ රිසෝට් එක වරම් හිමානොන්තෝ එන්වයරන්මන්ට් එම අලගොන්මෙන් එංගේ අලගොන්මෙන් විපාරීකේ මේ දිහරාජ්‍ය ගුදත රීතිකම් කම් මිකම් තෙමෙට්ටම අබදස් ෆැෂනිස්තුර දිහරාජ්‍යගේ රිසෝට් එක කුරෙමුන්දී ඒ රාජ්‍ය ෆැස්ටිවල්කම් ෆැෂනිස්තුර අමයි ඒකම අලගොන්මෙන්ගේ රෆුරුගා මීමුලේ දෙවිල රස්තාවක අසු හැරින්තරක මර කොඩක වේරුන්නනි අම ප්ලාස්ටික් කොතಳು මුද උකාදම ආදි බයිරටක බීච් නොස් පෙන්නාන එවර කුණි ඔන්නාන දෙ මඩුමඩුන් එරාද කරවියා මීහුන් හේලුන් තෙරි කරවිකින් ඒකන්ත තරවමුදනි හාසක බාතලු ගණමන්න පෙන්නනි වර බොඩ මීහුන් එගොත තිමාවට අහුල හර වෙති බෑතන් හයි හොරියාමන ගබල් කරවේ අල්ගොන් මියදු රක්කාතර වෙච්චක මාදම ඔන්නානේ එහෙම එගොතුම් බදායිරු අල්ගොන් වර බොඩ ස්කූල් කොදින් හාසක ගුරේඩු දිහෙ ගෙවල කොදින් මිකොල ගෙනස්කින් අල්ගොන් තිමාවට ටයිමද මිකුන් ගොලේ පොලිසිතක අවසූත කියාදී එකොදින් අහුලවරි කොද්දෙන් ඒ මිකොල මිගෙන්නනි ඒරුන් අල්ගොන් කුර කන්දත ඔන් සයිට් එක එකොදින් ඔබ්සර්ව් කරවි එකොදින් මාවඩ මිකම අහුලවරි වානති ඒගිතුර එගොතුන් අල්ගොන් බලනි විහා බොඩ ලෝකල් ප්‍රොඩියුසර් ලෝකලි උපද්ද හොරියාච්චෙ සම මේ මිගන්නනි හැම ලෝකලි මි අතලෝ ඉංගේත මිහාරෝ මි කමකි අස වර බොඩ ඩිමාන්ඩ් ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊರವಿದಾಣ ಕಮ ಏತೋ ಮಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಮ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕ ಬೇಣುವ ರೊಫೆದಿದಾಣ ಮೀಗ ಮುಹಿಮ್ಮ ಕಮಕಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕ ಬೇಣುವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಫೆದ್ದು ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಫೆದ್ದಿಜಿಯ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳು ಹಮ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇತಳಗು ಹಮ ಉಫೆದಿದಾಣ ಏತೋ Excuse me, can you hold your work for a second? Excuse me. Well, Jack's just tying up there, guys. Let them go off. Here, is that okay? But then we need all the gear onto this platform. I'll just bring it over. I think the biggest challenges are going to be keeping all the stakeholders confident and engaged with the process. There is a reality that government and the private sector move at different speeds, and what we must ensure that this doesn't lead to frustrations between the two. So it's going to require extremely good governance mechanisms and communications to make sure that that doesn't happen. Our understanding was that it was only for the manta ray area that we needed the EPA permit. Yes. Our shipping agent and your customs people told us that we could come here so long as we didn't go to ram in the boat and we're not sure where to go. Where are you guys? to those EPA areas. The permission. Yeah. Could you put the senior customs officer or the policeman on the radio to speak to the local gentleman? We would just like to save 15 minutes here so that people can get in the water. If you would explain that to him, over. Will do. මිදිහාර අනේ මොනිටර් කරවුණි අම ආදාගේ මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක ගොත මෙහාරම ගෙසට් එක ෂායර් කරවගේ හැම ලීගල් එච් එක ගොතු කරවන මේ වෝක් කරන්නේ මේ ගානුනේ ගෙදස්ම Dimana mulai mati kedua mesinnya dalam udah TV ini kan, dan tinggal rebe boleh wah kalau boleh nyampe mulai kerja ini tuh, dalam mulai kesini kan, dalam mulai sama customer nasi fan anna nih sama proses sama uriya udah ibu nih mudah, itu mi dalam mulai kesini ini, dan mi pernah token nih, environment protect halo, halo, mi pernah token nih naga nama dalam mulai, mi pun sama one hour minta, dan mi dalam mulai nakta, අනක බාතලෙන් ඒරියා one hour mi siung kan di baru mi gua sedih pernah token naga. ಟೋಕನ್ ಫುರ್ತಮ ಹಿಫ್ಯಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಜೇಣಿ ಈ ಪಿಯಗೆ ಫರಾತು ನಗಮ್ ಮಿಜೇಣಿ ದೆಂಗ್ ಮುಳಿ ಮಣಾ ಸರಹದ್ ದಗ ಮುಳಿ ಮಣಾ ಸರಹದ್ ದಗ ವೆಸಲ್ ತಮ್ ಯಾರ್ ಸೇತಿ ಹರಕತ್ತಿರೋ ಮದನಿ ವೆಸ್ ವೆಸಲ್ ದಗ ವಣ ಮಣಾ ಸರಹದ್ ದೆಂಗೆ මේ රේන්ජර් බාතල වරම් මුහිම්ම හැම එකනේ මේ
හනිෆර් සරහද්ද මැනේජ් කුරා කරනවා අලගොන මේ අබදුස් මේ දක්කන්නේ බාතොලක යුනික් බයෝඩයිවර්සිටි එකේ තෆාතු කන්තත්තකේ බුට්ටේ දැන් ෆහුම් අයිස වර ෆරුවා කොට ගොත කරනෝන තන්තන ගෙල්ලුන් දි මේක හාදසතසේ පූරි හිඟාව කොම්මෙ හෙම්වෙස් බේණුම් වේ බෙද හෙට්ටේන ගොතේ තාරෆ් පුරා බෙද හෙට්ටෙන්ගේ බජේග දෙගොත අලගොන මෙන් කම බෙහෙ ෆරාත්තක මෙන් ස්ටේක් හෝල්ඩර් නා එත්තම් බෙලා මෂරා කොල්ලා නිමි එබ බේණුම් වේ බාතොල රෙන්ජයි ඒ හිසාබුන් වජීෆා නොනේ ෆර්තම අලගොන මසේ කුරි EPA ගේ මොසෆුන් රෙන්ජය කොතෝ මසේ කුරා දෙගොතන් එංගහර එගොතන් මසේ කො ෆාලගොන වෙන්න දෙමි හරද බදාර හගීගතෝ මා බොඩවනේ හරතු EPA මාදෙන් මිකොලන් අයිස් හුරුමා කෙවුමා දතුරා මි හුරියාචක බදා අලගොන වෙන්න ෆෙනොන ගොතක බාතොලුන් රෙන්ජයන් හුරජියා මි හුරියා හරදෙන් එබකෙඩේ ඒ හගීගතෝ බාතොලුන් රෙන්ජය ෆදුනු ගොතකේ පුරතු ස්කූල් ගෝලොන් ඉරු දැන් බප්පමෙන් එනේ වරගෙන දුණු ගිෆා වලේනේ කොක්කොමෙන් දැන් වර හිංගම නුදේ ගොතන් හිෆාතේ දැන් බයි ෆාර බුණන් එගොතන් එනේ නුහිෆාෂේ තී ගෙන්ගොලලා මරුවානේ දොස්කොලක දැන් ඒරොම බප්පම වර එනේ දෙකොළ හදාන එක එකන් කම හම එහෙන් නුනස් මරුවානේ එක ගොතක දැන් ෆහුම් ස්කූල් ගෝලොන් ඉරු 8 ද අලොන් කේවියේ එනේ ෆිෂරි සයන්ස් කියවිරු අලොන් කියවදිනි මරින් බයොලොජිස්ට් එනගේ ෆරාතු වරගෙන වීඩියෝ තක ෆොටෝග්‍රාෆ් තක අලගොන ෆෙනිෆුන් නමි ಮೂದುಗ ಹೊರಸ್ಗೆ ಕೀಚಿಗೆ ದೆಂಗ್ ಹಿಸಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಸ್ಲು ಮೀ ಶಾಗುವರ್ ಕಂಫೆದುನಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗೊತ್ತು ಮೀ ತಂಕ ಕುರುಮ ದೆಂಗ್ ಏರ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಫೀ ಟ್ರಿಪ್ ಜಸಾಯರು ಅಳಗೊಂಡ ಫೆಣ್ಣಾಣೆ ಮಾರು ಎಫುಣ್ಣ ಕೊರಸ್ ತಕ ಆಯ್ಚಿ ಫೆಣ್ಣೇರು ವರ ದೆರವೇ ಅಸ್ತು ಕಹ ಗೊತ್ತಕ ಮೀ ಮಂಜರ್ತು ಫೆಣ್ಣ ಮುಂದಾತಿ ದೆಂಗ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಹಿತಂಗ್ ಅರ ಮಿ ಕಹದ ಕಂತತ್ತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕುರಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರವೇಣ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ දැන් ඒගොතම මම ස්කූල් දවර නිමුණු එරු දැන් දොස් කොළ බඳ අලගො මඩ කොල්ලින් ගේග දැන් එහෙන් හුට්ට අවන කොල්ලක ෆෙනොනේ මී යුලාන් රේන්ජාගේ මගාම යුලාන් කොෆෙන්ද දැන් එෆහාර අලගොඩ ඇප්ලයි කොල්ලි කොල්ලා දොස් කොළගේ ෆහම් අලගොඩ ආන්සර් ලැබුණේ දැන් ආන්සර් ලැබුණ තාත් කොට දොස් කොළ ෆහම් අලගොඩ නේ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನ ದಿಯೈ ಈ ಪಿಎ ಗಳಗೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಕುರಿ ಏರ್ದೆ ಮಾಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಫ್ಫೆ ಇನ್ನಾಣಿ ಗವಾತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮೀ ಹಾಣಿಫಾರುಗ ಏಕಂಜನ್ನು ಹಮ ಮನೆ ಮುಳಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಮಾಶಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರಿಯದ್ದ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆಗ್ ಹಮ ಗವಾದು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಕಿಯಾದಿ ಫಿನ್ನ ಅದೇ ಫಹುಂ ಬೊಡಂ ಹಮ ಕಿಯಾದಿವಾ ಫಿನ್ನಾಣೆ ಮೀ ಹಾಣಿಫಾರು ತಿಮಾಯಕ್ ಕುಫ್ಫೆ ಮೀ ಸವಬಾ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆಗ್ ದೆಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಕಿಯಾದೀಫಾ ದೆಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಅನೆ ಬಸ್ ಫೆರ್ಜಾ ಒಫಿಯಾ ಅಳಗೊಂಡು ಕೊಳಗ ಮಸೆ ಕುರಂ My work here is basically addressed to provide the team in the Biosphere Reserve, which is now comprised by 4 people, it's 3 technical people and 1 ranger, to provide them with training and capacity building in whatever they need and whatever I can in this period of 2 months. So I help them, I work with them in terms of developing reports, developing work plans, preparing different types of documents and planning for the next year. ಕೊಮ್ಮೆ ದುವೆ ಅಣೆ ದೋಸ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಅಳಗೊಂಡು ಹಾದಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏಯ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಜೇಣ ಮಿತಾಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರಿಯಾ ಹರಕತ್ತಕ ಮಿತನ ಜಿಯಾರಕ್ ಕುರಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದ ಹುರಿಯಾ ಅಚ್ಚೆ ಹಿಮಿಣೆ ಗೊತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಕೊಫ ಬಯಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಒಫಿಯಂ ಅಳಗೊಂಡು ಹುಷಾಳಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹುಕು ಸಮಯ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಮ ಕುರಿಯದ್ದೇ ಹಮ ಏಕಾಗುತ್ತೆ. Well, I've been to Hanifaro Bay twice since I'm here. We've met several times. I think he's doing a very good job. It seems I read the reports he's producing, and I think given the resources that he has, you know, it's one single ranger to cover 12, 14 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. So he's doing very good, and from what I can read and from the reactions from the resorts and dive centers, they are very happy with the regulations of Hanifaro. They are very happy with the way the ranger handles them.
that the people in general working in the dive industry are people that came here out of a passion. They left their cold, clocked country to come to a nature place to do the thing that they believe in, to show other people the beauty of the underwater life. So there is a natural tendency of especially all these diving instructors that are here to strongly stress the fact that we are guests here, that our impact should be that we can tell the world basically about the importance of the underwater life, of how it can continue, how we can maintain it in a proper way, and that our impact to the actual underwater life should be as minimized as possible. So what I saw daily over the last years is that as many of these diving instructors here, sometimes we also tend to have some kind of naiveness in that now. So we tend to judge very fast the local fisherman because he's fishing on a dive site. But we tend to forget in that also that he is already fishing there for the last 100 years now. So it's a very difficult process to find a balance in that. I think that the most effect that can come from this biosphere and the deepest purpose of that is that hopefully all these locals will see ways of earning their money, of maintaining their life in such a way that it all will be much more sustainable. Biosphere Reserve lagaw mi libere bohure bai kantata sarthku rajunesko. Mi kantata ka rajitun hedanteri kurun hage gatuga hedunteri ekamus e amali gotun rajitunna ekan dakkadino rajitun faratun ekan fenum mi hage gatuga algon brana me bodi cheden jeki mi daimi lagabenno hage gatuga Biosphere Reserve ki. National Femberu noni Gaumi Fembereg partnership taka atol Fembereg e onnanji guluma atol terega rattak terega onnanji guluma මිවස් මේ ප්‍රොජෙක්ටරෙන් දස්සේ වර බොඩු වෙච්ච ගෞමි ෆෙම්බරග මිහුන්න සියාසත් ඉම්ප්ලිමෙන්ට් කරවෙනි නෝනි තම්ෆීස් කරවෙනි රෂු ෆෙම්බරග තම්ෆීස් කරවේ ඉරුග එබෙජෙහෙ වර බොඩ අතොල් ෆෙම්බරග ගෞමි ෆෙම්බරග තයාර කරෙෆුන්න සියාසතකි රෂු ෆෙම්බරග කරවෙන කන්තතක බිනාක ෆොන් සියාසතක ඒ වර බොඩ දස්සේ එච්ච මීගතනේ. You can put together a large project like this with a lot of funding from the global community and investment from the government. But at the end of the day, the success of the project hangs in the people who are engaged with it. And we have needed to build champions within the different sectors who can take this forward. And I think in terms of the future development of the rollout of this project, that process of finding champions at national level and on the individual atolls will be crucial. The project team itself has gained huge capacity over these 5 years. We've got a team that now can speak about biosphere reserves and I think go out to convince the broader community that this is an approach which has huge merit for the future of the Maldives.